பரிசுத்தரும் உலக ரச்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். இந்த பதிவில் ஆப்கானிஸ்தானுடைய பரிதாப நிலைமையை பற்றி பிபிசியிலேருந்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தாங்க. அதை பார்க்கவே ரொம்ப சங்கடமாக இருந்துச்சு. சரி, அப்படி என் கேட்டால் ஆப்கானிஸ்தான்ங்கிறது ஒரு அல்லாவின் தேசம். அந்த தேசத்தில் எப்பேற்பட்ட ஒரு பரிதாப நிலைமை இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பதிவில் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, நம்மளும் பார்க்க போகிறோம். மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு இந்த வீடியோ பதிவை பாருங்கள். People literally scrambling for work. You can just see how many people are throwing themselves at him, the sheer desperation to find a day of work. Graveyards for children whose deaths aren't even recorded. We've come to the community graveyard. We've actually counted all of the graves here. We've been traveling through Afghanistan, speaking to locals living in severe poverty. This is their reality. Hundreds of men, young and old, gather at a local square to find work. This is Ghor in central Afghanistan. Some here are just boys. Zaul Haq is 16. He walked for 2 days from his village to get here. In 6 weeks, Muhammad Gul has found no work. Juma Khan says he can't bear to see his children going hungry. I'm really disturbed. I fear that my children might die, he tells us. We're starving and no one gives me work because I'm old, says Khwaja Ahmed. They're trying to live with dignity. அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பதிவு காமிக்குது. கிட்டத்தட்ட 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் பஞ்சத்தில் இருக்காங்களாம். ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ஊரில் இருந்து 2 நாளாக நடந்து வேலை கொடுக்குற இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100கணக்கான பேர் நிற்பாங்களாம். ஆனால் இவரை பார்க்க ரொம்ப வயசான ஆளாக இருக்கிறதுனால இவருக்கு யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களாம். கிட்டத்தட்ட வந்து 1.5 மாதம் ஆச்சான். இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, 1.5 மாதம் ஆச்சு, வீட்டில் என்ன செஞ்சாங்க, ஏது செஞ்சாங்க, பிள்ளைங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க, எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரில. எப்போ திரும்பி போனாலும் அப்பா ரொட்டி வாங்கிட்டு வந்தியா அப்படின்னு அவங்க பிள்ளைகளாம் கேட்பாங்களாம். அதை கேட்டு அந்த மனுஷன் நொந்து போயிருக்காப்புல. அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அவன் வெளியிட்டிருக்கான், பார்ப்போம். Are being broken by hunger. A man offering work comes by. They jostle, trying to get him to pick ஒரே ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை பேர் கெஞ்சுறாங்கன்னு பாருங்க. them. Because getting that job will determine whether their family eats that day. So this man on a motorcycle has come to find laborers. You can just see how many people are throwing themselves at him, the sheer desperation to find a day of பாவம், அவனும் என்ன செய்வான், யார் நல்லா வேலை பார்க்குறாங்களோ, கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்கள தான் கூட்டிகிட்டு போவான். வயசானவங்களை எப்படி வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு போவான். work. In the past couple of hours, we've seen a couple of cars coming by, lots of men throwing themselves at the car. The reality is that most of these people are going to walk away from here without having found work. இப்போ 100கணக்கான பேர் இருந்தாலும் 10-15 பேருக்கு தான் வேலை கிடைக்குமா, மற்றவங்களுக்குலாம் வேலை கிடைக்காதான். பாவம், அவங்களும் தன்னுடைய டிக்னிட்டியை விற்று வேறு வழி இல்லாமல் கெஞ்சி கூத்தாடி அப்படியெல்லாம் வேலை கேட்பாங்களாம். This country is reeling under one of the worst hunger crises அல்லாவின் தேசம் எப்பேற்பட்ட தேசமாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. in the world. எங்கே பார்த்தாலும் பலாமரமும் மாமரமும். Caused by a swirl of factors. International aid cuts, the Taliban government's policies, and natural disasters. Now, 3 in ஏற்கனவே வேலையும் இல்லை, ஒன்றும் கிடையாது. இந்த லட்சணத்தில் தலிபான்கள் ஏகப்பட்ட பாலிசி, ஏகப்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்களாம். இது போதாதுன்னு அப்பப்போ பூகம்பம், தேவையில்லாமல் மழை பெஞ்சு இந்த நாட்டையே நாசமாக்குமா. 4 Afghans can't meet basic needs. 4 ஆப்கானியர்களில் 3 பேர் கஷ்டத்தில் இருக்காங்களாம். We've driven into the rural communities nearby. At Abdul Rashid Azimi's home, we're suddenly confronted by the devastating impact. He calls for his daughters. Rukia and Rahila are twins. They're 7. Abdul is eager to explain why he's making unbearable choices. I'm ready to sell my daughters. I'm poor and in debt.
I come home with parched lips, distressed and confused. My children come to me saying, Baba, give us some bread. ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் கழிச்சு திடீர்னு வீட்டுக்கு வருவாங்களாம். வீட்டுக்கு வரும்போது அப்பா ஏதாவது ரொட்டி வாங்கிட்டு வந்தியா அப்படின்னு பிள்ளைங்க கேட்குமா. மனுஷன் நொந்து போயிருக்காப்புல. இப்போ தான் இவங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, வேறு வழி இல்லை, நமக்கு இத்தனை பிள்ளைங்க இருக்குது, அதில் ஒன்றை விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் விற்க ஆரம்பிப்பாங்களாம். இவங்கள நல்ல பணக்கார கழட்டு பயிலுக வாங்கிட்டு போவாங்களாம். But what can I give? Where is the work so I can earn? ஆளை பார்த்தா எத்தனை வயசாக இருக்காப்புல. இப்போ எத்தனை வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. நான் நினச்சேன் இவருக்கு பேரம்பேத்தி இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு 7 வயசு தான், ரெட்டை பிள்ளைகளாம். It breaks my heart, but it's the only way to feed my other children, Abdul says. பேர் அப்துல்னு வச்சுருக்காப்புல. அல்லாவின் அடிமை. ஆனால் அல்லாவின் அடிமைக்கே இந்த நிலைமை. யோசிச்சு பாருங்கள், உலகத்தில் இருக்கிற கூமுட்டையெல்லாம் இந்த உலகத்தையே அல்லாவின் தேசமாக மாற்றணும் அப்படின்னு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். எங்கே பார்த்தாலும் போராட்டம், சண்டை, பிரச்சனை, இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் அல்லாவின் தேசம் தானே, உங்கள் புண்ணியமாத்தை சேர்ந்தவங்க தானே. ஒரு நேரம் சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் இருக்காங்களே குழந்தைகளை பாருங்கடா. இதெல்லாம் இவங்க கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐநா சபைக்கு இது தெரியாதா? இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு இது தெரியாதா? அவங்களுக்கு எங்கே லாபம் வருமோ அங்கே தான் குடி பிடிப்பாங்க. பாலத்தீனத்தை சொல்லி 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 அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் பாவம் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. அமெரிக்காக்காரன் ஆப்கானிஸ்தானை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த தாலிபான்கிட்ட இருந்து ஒரு 20 வருஷமாக. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அவன் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு போனால் இனிமேல் அங்கே அல்லாவின் ஆட்சி தான் நடக்கும் அப்படின்னு கூப்பிட்டையெல்லாம் சொன்னாங்க. நான் கூட நினச்சேன் பயங்கரமான ஒரு நல்லாட்சியை அல்லா கொடுப்பாரு அப்படின்னு. பிள்ளைகளை விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. Abdul's young sons already work shining shoes in the market. இந்த பையன் ஷூவை துடைக்கிற வேலை பார்க்குறானா. Culturally, boys are seen as breadwinners, which is now more ingrained because of the Taliban government's restrictions on women and girls. ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை தாலிபான்கள் கொடுத்துருக்காங்களாம். யாருக்கு? பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு. அதனால குழந்தைங்க படிக்க முடியாது, வெளியில் போக முடியாது, வேலை செய்ய முடியாது. அப்போ ஒரே வழி என்ன? வயசான கிழமைங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் தாலிபான்கள் அந்த பெண்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்கிற ஒரு இடம். அந்த வழியாக தான் போக முடியும். படிக்க முடியாது, வேலைக்கு போக முடியாது, வீட்டை விட்டு வெளியில் வர முடியாது. And so, when families think of doing the unimaginable, selling their children, that usually means girls. And there are many such stories. In every home we went to, people told us of being pushed to the brink. எல்லா வீட்லேயும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பெண் குழந்தைகளை விற்றா தான் இவங்க வாழ்க்கை கொஞ்ச நாளைக்கு உயிரோடு இருக்க முடியும். 5-year-old Shaika needed surgery for appendicitis. Her father, Saeed Ahmad, had no money, and so he agreed to sell his daughter for 200,000 Afghani, just over $3,000. $3,000, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்ச ரூபா. இப்போ 3 லட்ச ரூபாய்க்கு குழந்தைகளை வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. இனிமேல் அதுக்கப்புறம் இவர் நினச்சிக்கிற வேண்டியதான், எங்கேயாவது நல்லா இருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு. If I had money, I would have never taken this decision. But அதான் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும்னு சொல்லுவாங்க. அதான் இந்த நிலைமை. இந்த குழந்தைய விற்றா தான் மற்ற குழந்தைகளை பிழைக்க வைக்க முடியும். then I got scared. What if she died without the surgery? இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ ஆப்ரேஷன் வேறு பண்ணணுமா, அதுக்கும் வேறு காசு இல்லையா. இப்போ சர்ஜரி பண்ணாமல் செத்து போயிட்டா என்ன செய்கிறது? அதுக்கு எங்கேயாவது ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிறது நல்லது தானே அப்படிங்கிறாப்புல இவர். When she's 10, Shaika will go to the home of the distant relative who's bought her to marry his son. Underage marriages are widespread in Afghanistan and are becoming even more prevalent now. இப்போ சின்ன குழந்தைகளை கல்யாணம் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பிரபலம்ட்டான். இதுக்காகத்தான் அல்லாஹ் தாலிபான் ஆட்சியை கொண்டு வந்தாப்புல. அதான் உண்மை. Because girls are barred from education. Giving away your child at such a young age carries a lot of anxiety. Underage marriages have their problems, but I've done it because this way, at least, she will be alive. இப்போ இதுதான் ஒரு வழியாக யோசிச்சு பாருங்கள் இதனுடைய நிலைமையை. இதுதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு, அந்த குடும்பத்தினருக்கு வழி. என்ன அப்படின்னா, சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு முறை இருந்ததுனால பரவாயில்ல, சின்ன வயசுலேயே அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு மற்றவங்கள பிழைக்க வைக்கலாமே, மற்ற குழந்தைகளை. ஒருவேளை இந்த முறைமை இல்லாமல் போயிருந்துச்சு அப்படின்னா
எல்லாருமே பசியில் தான் சாக வேண்டிய ஒரு பரிதாப நிலைமையாம். அப்போ இதை வந்து அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமாக நினைக்கிறாங்க. எங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 பெண் குழந்தை இருக்குது, ஒன்றை விற்றுருவோம், அப்போ மற்றதை காப்பாற்றலாம். அப்போ பிசாதானவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வழியை அந்த ஆப்கானிஸ்தான்களுக்கு உண்டு பண்ணி 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் என்னென்ன விதமான சட்டங்களை கொண்டு வந்தானோ அதை அப்படியே இன்ன வரைக்கும் ஜனங்க கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கு அவங்கள தள்ளியிருக்கான். அதுதான் உண்மை. These are communities that used to receive food aid until a few years ago. But now they've been left to fend for themselves with funding drying up. People gather around us, eager to speak. We've had help from no one. வந்துட்டாங்க, இனி பிரச்சனை சொல்ல போகிறாங்க. Not from NGOs, not from the government, Abdul Malik tells us. அங்கே எந்த என்ஜிஓவும் கிடையாதான், எந்த கவர்மெண்ட்டும் உதவி செய்ய மாட்டேங்குதான். Next to him, Muhammad Hashim says his 1-year-old baby girl died because she was sick and hungry. He had இவருக்கு 1 வயசில் உள்ள குழந்தை இறந்து போச்சான். இது அதிசயமாக இருக்குது. சொல்கிறாப்புல, என்னுடைய 1 வயசு குழந்தை இறந்து போச்சு, 1 வயசாக இருக்கும் பொழுதே இறந்து போச்சு பசியினால். no food or medicines to give her. இந்த காமிக்கிறாப்புல தன்னுடைய குழந்தைய புதைச்ச இடத்த. எல்லா கும்பிட்டையிலையும் பார்க்க சொல்லுங்கள், சந்தோஷமாக பார்க்கட்டும். When deaths occur in communities like these, they are not recorded anywhere. We've been hearing testimonies from the people about an increased number of children dying in the past couple of years. They attribute those deaths to malnutrition. The only place we can actually see the evidence of that is in the graveyard. So we've come to the community graveyard. We've done this before. We've actually counted all of the graves here. The smaller graves are ஒரு ஊருக்கு எத்தனை குழந்தைய செத்து போயிருக்காங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. 130. That's a staggering number. Nearly பசியினால் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல், மெடிக்கலுக்கு வழி இல்லாமல் இறந்து போயிருக்கிறாங்க. twice as many as those of adults. Evidence, again, of an invisible wave of deaths among Afghan children. This is the morning rush at Ghor Provincial Hospital. In the past 4 years, we've been to dozens of medical facilities across this country, and this has now become a familiar sight. Hundreds of sick children being brought in by their parents. 3 years ago, we came to this particular hospital as well, and this time around, already just by looking at it, I can tell you the situation is worse. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததை விட இப்போ பயங்கரமான பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்காங்களாம். Hunger makes children vulnerable to disease. The best hospitals in the world would struggle to manage this load. In Afghanistan, it's severely depleted medical facilities like this one, which try every day to provide a feeble lifeline to those at risk. These tiny babies, so young that most have not been named, are the most vulnerable. Underweight, struggling to breathe, because their mothers didn't have enough to eat when they were carrying them. ஒன்று, தாய்மார்களுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது, ஏன்னு கேட்டால் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை. 2வது, குழந்தைங்க வேறு அதில் பிறக்கிறாங்க. அவங்களுடைய பரிதாப நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. A nurse wheels in twin babies who've just been born. They need urgent help. Their stricken grandmother, Gulbadan, watches on. Both are girls. One weighs a kilo, the other 2. அப்போ குழந்தைங்கெல்லாம் பிறக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை 1 கிலோமா, இன்னொரு குழந்தை 2 கிலோமா. ஒரு குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க. ஆனால் அடுத்த நாள் உடம்பெல்லாம் நீல கலராக மாறிச்சான். கொஞ்சம் நேரத்தில் அது இறந்து போச்சான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குழந்தை இப்படி அநியாயமாக இறந்து போயிருக்கு. இப்படி அந்த ஆஸ்பத்திரியில் தினம் 2 குழந்தை 3 குழந்தைங்க அப்படின்னு இறந்துக்கிட்டே தான் இருக்குமா. ஏன்னு கேட்டால் அந்த நாட்டில் அந்த ஆஸ்பத்திரிகளில் தேவையான மருந்தை அந்த தாலிபான் அரசு கொடுக்குறதில்ல. அங்கே உள்ள டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் இதை பார்த்து வேதனைப்படுறதை தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியலையாம். இதுதான் அங்கே கோர் அப்படிங்கிற இன்னமும் ஒரு மாவட்டம் இருக்கான். அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஜனங்களுடைய பரிதாப நிலைமை.